आप ये क्या कर रहे हैं? दादाजी आपको पता नहीं क्या कोई गांव जीवाया में 30 कार चोरी कर चुका है। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही, इसलिए Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. माझा आवाज सगळ्यांना येतोय? Yes, sir. कालच्या संकेत महासूर संकेत येस मला अटेंडन्स वगैरे आज पाठवून दे. हो सर. So well, students, today I am also at my home, and from home also from home itself I am taking your class. Okay, I hope that you all are safe at your respective homes. The topic what we are going to discuss it today is about what we say viruses. Friends, you all know that just because of these viruses, or what you can say nowadays virus, we all are in locked condition. Since 3-4 months we are working from home. We are in locked conditions. Lockdown is going all over the world. Most of the countries, major countries, declare lockdown, and just few days back the process of unlock has started. So these viruses, what you can say, so in Greek, the term virion means poison. The meaning of term virion, term virus, is originated from virion, and virion is a Greek word. Okay, and virion means poison, and everybody know what is poison. So therefore, overall, viruses are poisonous entities. Okay, or you can say poisonous molecule. I am using different words here for viruses. Poisonous particles.
isn't it? So why I am using this word poisonous entities, poisonous molecule, poisonous particle, that you will came to know afterwards. Friends, before starting the class, I would like to give some little instruction to you all. The first instruction to you all is what as you everybody knows, I'm teaching paper first. So yesterday, so we have discussed the syllabus, and it is now clear that I will be teaching botany paper first. So for that, for botany paper first, you have to maintain separate notebook. Okay. So whatever the things that I am teaching online or in coming days, if you are coming to what you can say colleges, then offline teaching will be there in college. So online as well as offline, whatever may be the type of teaching, so you have to maintain separate notebook for botany paper first. So this is what a subject related my first instruction, isn't it? बॉटनी पेपर फर्स्ट साठी सगळ्यांनी सेपरेट वही करायची and don't write anything in that notebook. So whatever the points, whatever the things that I will tell you in this online discussion or online class, so you should write those points, what you can say some interesting point, the points which are of what you can say valuable type, the during the discussion or during the teaching, some other general points that I will tell you, we can say little bit general knowledge related to the subject. Okay, related to the botany, related to the viruses, isn't it? So all you have to write it, you know, notebook. So the instruction is to you, so it is better to you friends, you should maintain separate notebook for all subject. Okay, so I'm not talking about other subject because we don't know what subject you are having, but as far as botany is concerned, for the botany, you have to maintain the separate notebook for botany paper first, isn't it? And whatever the things that I will teach you, so you have to note down the things in that notebook only, isn't it? So you should sit in your home as like you are attending the class. Okay, तुम्ही वर्गात बसला आहात असं फील करा स्वतःला, आणि स्वतंत्र नोटबुक बॉटनीची, पेन पेन्सिल ज्या काही गोष्टी सोबत असतात त्या सोबत ठेवायच्या, आणि ज्या काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो त्या व्यवस्थितपणे त्या नोटबुक मध्ये नमूद करायच्या, लिहायच्या. त्याच्या व्यतिरिक्त मी तुम्हाला नोट्स वगैरे गुगल क्लासरूमला देणारच आहे. जे काही पॉइंट्स आहेत, झेरॉक्स असतील म्हणा, पीडीएफ असतील, ते तुम्हाला गुगल क्लासरूमला प्रत्येकाच्या पॉकेटमध्ये, प्रत्येकाच्या खिशामध्ये त्या नोट्स जातात. ओके, म्हणजे एव्हरीबडी इज युजिंग मोबाईल फोन नाउडेज, आणि मोबाईल फोन हा प्रत्येकाच्या खिशामध्ये असतो, आणि खिशामध्ये ह्या नोट्स तुमच्या जाऊ शकतात, जातात. Okay, so this is what the some instruction. Okay, now friends, we will come towards our topic, what we call viruses. So viruses are the most dangerous things. In Greek, viruses, the term virion means poison. So the viruses, who discovered virus for first time? A Russian botanist, Ivan Oski. Okay, Russian botanist Ivan Oski discovered viruses for first time. So as we are the students of plant sciences, we will be dealing with more with what you can say plant viruses. Okay, आपण plant science चे विद्यार्थी आहोत. Botany is the study of plants. Everybody knows, isn't it? आपण plant science चे विद्यार्थी असल्यामुळं, so we'll be dealing more with plant viruses. Okay, so little bit things about animal viruses we will discuss in the coming time. But as the students of botany,
So we will be dealing with plant viruses in detail. So Ivanovsky was the Russian botanist, discovered viruses, isn't it? So from which plant he discovered viruses? So he discovered viruses from the plant, what you call say, tobacco plant. Okay, tobacco. Botanical, it is called Nicotiana tabacum. Nicotiana tabacum, botanical name. So he discovered the virus for first time. That is TMV virus. Okay, the name of that virus is TMV, tobacco mosaic virus. TMV. Okay, so the structure of TMV that we will see in coming what you can say the lecture. TME, tobacco mosaic virus, this discovered by a Russian botanist called Ivanovsky. So what he was doing some experiments with infected tobacco plant. What he did is that he took what you can say the extract of infected leaves, tobacco leaves. Okay, so green tobacco leaves which were having some what you can say infections or spots or lesions on the leaves. Ivanovsky took those leaves, he crushed those leaves and the what you call the extract, what infected leaves. He applied that extract of infected leaves to other healthy leaves. Then what happens in healthy tobacco plant? Symptoms develops, isn't it? So in healthy tobacco plant, symptoms develops. So this means what? That tobacco is having some of the infected plant is having some of the poisonous, what you can say, particles or poisonous moieties, poisonous things. So that are called. So later he isolated that poisonous things material from that what you can say tobacco plant, and he gave the name as a TMV virus. Okay, tobacco mosaic virus. So this is the first discovered plant virus, and this virus is mostly studied virus in the what you can say the field of plant virology. Friends, what is virology? Virology is the branch of science. Okay, initially all were the virology, bacteriology. So all were studied in what you can say the botany. Okay, later so these branches were separated. So virology, what is virology? Virology is the branch of what you can say botany. Okay, which deals with the study of viruses. Okay, what are viruses? Viruses are small. Okay, you write down if you have notebook with you. Viruses are small. Viruses are small, ultra microscopic. Viruses are small, ultra microscopic particles which causes or which are responsible for, okay, you can write any sentence, which causes or which are responsible for different types of diseases different types of diseases in plant and animals. In plant and animals. Full stop. Next point, you can write viruses are highly poisonous
viruses are highly poisonous and pathogenic. Viruses are highly poisonous and pathogenic. Molecules, or instead of molecules you can say organism. Okay, here poisonous organisms. Okay, friends, whatever the viruses, all known viruses are pathogenic in nature. Okay, whatever the viruses are there, all the known viruses are pathogenic in nature. Okay, जे viruses माहित आहेत सध्याला, मग ते प्लांट असतील, अॅनिमल असतील, almost all viruses, almost I'm talking about, okay, there might be some exception, almost all known viruses are pathogenic in nature, isn't it? So viruses are, as far as size is concerned, viruses are smaller than bacteria. Viruses are smaller than bacteria. Viruses are smaller than bacteria. Okay, बॅक्टेरिया पेक्षा खूप लहान असतात, खूप स्मॉल आहेत ते. बॅक्टेरिया खूप मोठ्या. सो for the observation of viruses, for the observation of viruses, one require electron microscope. They are not visible. Okay, they are not visible. Viruses are not visible. Under the microscope of highest magnification. Okay, so viruses हे फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्येच दिसतात. जे साधे आपले लाईट मायक्रोस्कोप आहेत, हायेस्ट मॅग्निफिकेशनचा लाईट मायक्रोस्कोप आपण वापरला तरी व्हायरसेस दिसत नाहीये. Isn't it? Okay. So another general character you can write here, friends. This is very important. I will tell you this the point. What you can say? Viruses. You write down. So I'm getting in front of my screen that few students are writing well. Okay. So if you are having some problems, then you can raise your hand or you can communicate with me. Okay, friends. Okay, Varad, yes, you can unmute. You can. Kolkar Varad. बोल बेटा. हॅलो सर. हा बोल बाळा बोल. सर आवाज सर तुमचा आवाज येत नाहीये सर तुमचा. आता हा प्रॉब्लेम असा आहे, आवाज मध्ये मध्ये क्रॅश होतोय सर. असं का? बरोबर. असं किती जणांना प्रॉब्लेम आहे? गॅलेक्सी G2. अरे नाव असं टाकू नका रे मोबाईलचं कोणीही. मला कसं कळणार तुमचं? आता गॅलेक्सी G2 हा मोबाईलचं नाव आहे. तुम्ही स्वतः नाव तुमचं स्वतःच पर्सनल नाव टाका. बोल, गॅलेक्सी G2 कोण आहे? गॅलेक्सी J2. आता बाळांनो कसं आहे बघा, आता मी माझ्या घरी आहे,
आता इथं माझ्याकडे जिओचं कव्हरेज थोडं बहुत आहे, नेटला प्रॉब्लेम नाहीये. पण आता तुम्ही तुमच्या ज्या ज्या घरी कुठं असाल, आता त्या कंडिशन्स कशा असतील गॉड नोज. ओके, तर यू ट्राय टू ऍडजस्ट लिटल बिट, कारण आता आपल्याला पर्याय नाही, आपल्याला वी डोंट हॅव एनी व्हॉट टू कॉन से ऑप्शन्स. ओके, आपल्याला पर्याय नसल्यामुळं आपणाला आता हे असं करावंच लागणार आहे आता. वरद आवाज येतो माझा बाळा? हा, तू नांदेड मध्ये का नांदेडच्या बाहेर आहे बाळा? येतोय सर. हा, आणि जर सगळे विद्यार्थी जर स्वतःला जर तुम्ही म्यूट केलात तर अजून चांगलं राहील. नाही, म्यूट नाहीये सर. हा, तर ओके सर. म्यूट करा, म्हणजे एकूण डिस्टर्बन्स एकूण एकाला होणार नाही. ठीक आहे. सो फ्रेंड्स, the point what I was talking you about, the important point. Okay, हा महत्वाचा पॉइंट आहे. यू राईट डाऊन. हा, मला समोर दिसतात. छान वाटतं की तुम्ही नोटबुक घेऊन बसलेला आहात आणि मी जे पॉइंट सांगतो ते तुम्ही लिहितात. व्हायरसेस आर ऑब्लिगेट पॅरासाइट. ओके, व्हायरसेस आर ऑब्लिगेट पॅरासाइट. OBLIGATE. Viruses are obligate parasite. Viruses are obligate parasite. Okay. Now, what is meant by obligate parasite? Okay. Viruses are obligate parasite. That means. Okay, you write down. That means viruses require living host. Viruses require living. LIVING, living host, HOST, host for their growth and multiplication. For their growth and multiplication. Okay, so viruses require living host for their growth and multiplication. Okay, the meaning of this is what? Viruses, whatever the known viruses are there, all are obligate parasite. हे आतापर्यंत जेवढे काही व्हायरसेस माहित आहेत ते सगळे ऑब्लिगेट पॅरासाइट आहेत. ऑब्लिगेट पॅरासाइट म्हणजे काय? असे पॅरासाइट की ज्याच्या वाढीसाठी, ओके, ज्याच्या वाढीसाठी होस्ट हा लिव्हिंगच लागतो. ओके, होस्ट हा लिव्हिंग असला पाहिजे. जर होस्ट जर डेड असेल, ऑन द डेड होस्ट viruses will not, they never grows. Okay, viruses हे वाढणार नाहीत. That means obligate parasites are those parasites which requires living host for their growth and multiplication. Okay, host living असला पाहिजे. कशासाठी? ग्रोथ साठी आणि त्याच्या मल्टिप्लिकेशन साठी. जर होस्ट मेला तर व्हायरसेस हे मरतात. ओके, आता याच्यामध्ये खूप प्रश्न पडतो की व्हायरसेस मरतात का मरत नाहीत, याच्याबद्दल मी तुम्हाला पुढे बोलेल. ठीक आहे, आता फक्त ऑब्लिगेट पॅरासाइट या शब्दाचा अर्थच तुम्ही समजून घ्या. ऑब्लिगेट पॅरासाइट आर दोज पॅरासाइट्स which requires living host for their growth and multiplication. Now what is host? होस्ट म्हणजे काय? ओके, होस्ट म्हणजे असा एखादा ऑर्गॅनिझम की ज्याच्यावर दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमची वाढ होते, त्याला होस्ट म्हणायचं. आणि त्या होस्ट पासून त्याच्यावर वाढणाऱ्या ऑर्गॅनिझमला अन्न पाणी सगळंच मिळतं. ओके, होस्ट म्हणजे जो मेन ऑर्गॅनिझम आहे, सजीव आहे, ज्याच्यावर दुसरे घटक वाढतात. ठीक आहे, त्याला होस्ट म्हणायचं. इन केस ऑफ TMV व्हायरस बघा, फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ TMV टोबॅको मोझॅक व्हायरसच्या बाबतीमध्ये, विच इज द होस्ट? Tobacco plant itself is a host. So on that plant, TMV virus is growing. So therefore, virus is a parasite, and what? The TMV, tobacco plant, is host. Okay, you got the meaning of host and parasite. Host and parasite चा असा अर्थ घ्यायचा आपण. Isn't it? Host and parasite. So living hostच लागतो याच्या वाढीसाठी, ग्रोथ साठी. ठीक आहे फ्रेंड्स. Another point you can write down here.
viruses. हा, you write down. गायकवाड लिहा. अश्विनी गायकवाड. हा, viruses do not respire. Viruses do not respire. R-E-S-P-I-R-E. Respire means what you can say respiration. Everybody knows. Okay. Viruses do not respire. They can be converted into crystal form. C-R-Y-S-T-A-L. Crystal. Okay, they can be converted into crystal form. C-R-Y-S-T-L. Crystal. Crystal म्हणजे त्याला आपण स्फटिक म्हणतो. ओके, क्रिस्टल मीन्स ओके, क्रिस्टल म्हणजे काय? स्फटिक. ओके, जसं साखरचा क्रिस्टल आहे, शुगर क्रिस्टल, साल्ट क्रिस्टल असतात. सो व्हायरसेस they cannot respire and they can be converted into crystal form. Okay, this is one point. I will repeat this. Viruses do not respire and they can be converted into crystal form. Crystal form म्हणजे हा नॉन लिव्हिंग फॉर्म आहे. ओके, साखरेचे क्रिस्टल्स हे लिव्हिंग आहेत का? साखरेचे क्रिस्टल हे नॉन लिव्हिंग आहेत. लिव्हिंग कुणाला म्हणायचो? ज्याची वाढ होते. ओके, ज्याची ग्रोथ होते, ज्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं. साखरेचे क्रिस्टलची ग्रोथ होते का? होत नाही. त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं का? होत नाही. असं कधी झालंय का? साखरच्या डब्यामधली साखर जी समजा पाव किलो साखर अर्धा किलो कधी झाली का? होऊ शकत नाही. they are not living. So crystals are not living, isn't it? Okay, so viruses, they do not respire. They can be converted into crystal form. Again त्याच्या पुढे लिहा. Again, viruses do not have their own metabolic system. Sorry, viruses do not have their own metabolic system. Viruses do not have their own metabolic system. You continue. त्याच्या सेंटेन्सच्या पुढे लिहा. These characters, आता कोणते कॅरेक्टर बघा? They cannot respire. Okay, they can be converted to crystal form and they don't have metabolic system, isn't it? So these characters, write down, these characters supports non-living nature of viruses. These characters supports non-living nature of viruses. ओके बाळांनो, आता हे जे पॉइंट सांगितले ते म्हणजे व्हायरसेस रेस्पायर करत नाहीत. त्याला काय म्हणायचं आपण? क्रिस्टल फॉर्म मध्ये, पावडर फॉर्म मध्ये आणता येतात आणि त्याच्याकडे मेटाबॉलिक सिस्टम नाही. मेटाबॉलिझम म्हणजे चयापचय. ओके, चयापचय म्हणजे जसं पचन करणे, अन्न बनवणे आणि त्याचं पचन करणे, त्याला मेटाबॉलिझम म्हणाले. मेटाबॉलिझम मोठा कन्सेप्ट आहे, आपल्याला पुढे कुठं तर ते येईलच. सो दिस कॅरेक्टर सपोर्ट्स नॉन लिव्हिंग नेचर ऑफ व्हायरस. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणतो की व्हायरस हे नॉन लिव्हिंग आहेत, संपला. बरोबर. आता दुसरा पॉइंट खालचा घ्या. नेक्स्ट यू राईट डाऊन. व्हायरसेस can multiply. Viruses can multiply.
reproduce, virus can multiply, reproduce, and shows growth, so these character supports living nature of viruses. Okay, so these character supports living nature of viruses. These character supports living nature of viruses. So friends, पहिलं म्हटलं की viruses cannot metabolize, cannot respire. Okay, they can be converted to crystal form. These character supports non-living nature. Living मध्ये virus can multiply, they can reproduce. Okay, so these they can अजून लिहा त्याच्यामध्ये they can undergo mutation. Okay, they can undergo, viruses can undergo mutation. Viruses can undergo mutation. mutation, mutation. Okay, viruses can undergo mutation. So what is mutation? Mutation म्हणजे sudden genetic change. त्याच्या genetics मध्ये sudden change होणे, DNA किंवा RNA त्याच्यामध्ये चेंजेस होणे, त्याला म्हणायचं म्युटेशन. Isn't it? So म्युटेशन होणं हे पण लिव्हिंग कॅरेक्टर आहे. ओके, दे कॅन रिप्रोड्यूस, दे कॅन मल्टिप्लाय, दे कॅन म्युटेट. सो दीज कॅरेक्टर सपोर्ट्स लिव्हिंग नेचर ऑफ व्हायरस. आता बघा, काही कॅरेक्टर्स असे आहेत की नॉन लिव्हिंग सपोर्ट करतात आणि काही कॅरेक्टर्स असे आहेत ते लिव्हिंग नेचर सपोर्ट करतात. म्हणून इथं गंमत होते की टिल डेट we don't know exactly what type of these things are. Okay, viruses, whether they are living and whether they are not living, till date we don't have any concrete idea. Okay, आपणाला त्याच्याबद्दल काही आयडिया नाही. आता ज्यावेळेस viruses, when viruses are outside the host, outside the host means where? व्हायरसेस आर आउटसाइड होस्ट म्हणजे कुठं असतील, कुठे पडलेले असतील, जमिनीवर असतील, आपल्या अंगा खांद्यावर असतील, टेबलावर असतील. ओके, आपण ज्या दरवाज्यावर असतात, म्हणजे ज्या गोष्टी जिथं धूळ असती, ठीक आहे, आपण ज्या गोष्टीला हात लावतो, जिथं संपर्क येतो, म्हणजे जमिनीवर असतात, फरशीवर असतात, भिंतीवर असतात, आपल्या कपड्यावर असतात, अंगावर असतात, बरोबर आहे, हातावर असतात आणि टेबलावर, खुर्चीवर, तुमच्या पेनवर, खोडरबर, पेन्सिल, वही, नोटबुक, सगळ्याच ठिकाणी व्हायरसेस असतात. पण कशा स्वरूपामध्ये? इन व्हॉट फॉर्म? दे आर इन नॉन लिव्हिंग फॉर्म. ओके, म्हणजे जे आपण कॅरेक्टर सांगितले, दे डू नॉट रेस्पायर. ओके, दे कॅन कन्वर्ट इन क्रिस्टल फॉर्म म्हणजे पावडर फॉर्म. दे कॅनॉट मेटाबॉलाइज. ओके, आता मेटाबॉलिझम नसेल तर ते नॉन लिव्हिंग आहे. म्हणजे व्हायरसेस on these all surfaces are of what you can say non-living type. Once these viruses comes in contact with host, friends listen carefully, once these viruses comes in contact with host, at that time this viruses becomes living. Okay, आता virus, how the virus comes in contact with host? Okay, suppose आपण एका टेबलावर धूळ आहे, ओके, आपण त्याचा हात लावलो त्याला, आणि त्याच हातानं जर आपण समजा काही जणांना सवय असते डोळ्यात चिपडा काढायची, काही जणांना नाकात बोट घालायची सवय असते, काही जणांना तोंडात बोट घालायची सवय असते, ठीक आहे, म्हणजे ऑन एन ॲव्हरेज. ओके, बघा, आपण एका 60 मिनिटाच्या तासामध्ये एक ॲव्हरेज माणूस कमीत कमी 15 ते 20 वेळेस डोळ्याला, नाकाला, तोंडाला हात लावतो. ही सवयच आहे. ओके, ही सवय आहे. So this virus enters through this route into the host.
In case of animal, human being is the host. Animal virus, say for example, COVID virus. So for COVID virus, we are host. So if this virus comes in contact to the host, if it enters in the host, then the virus becomes suddenly it gets so it assumes its living properties. Okay, त्याला वाटतं की व्हायरसला होस्ट मध्ये आला की लगेच लिव्हिंग होतो, and it shows the property of what you can say multiplication. Okay, once virus enters into host, it multiply, it reproduce, and it mutate also. Okay, त्याचं म्युटेशन पण होतं त्या ठिकाणी. So this is what happening with COVID virus. So friends, so this is very complicated nature. This is very complicated nature of virus. Therefore, till date, scientific community is not knowing exactly that whether these viruses are of living type or non-living type. Okay, so according to chemist, viruses are of non-living type, and according to biologist, that means according to we people, biologist, viruses are of living nature. Okay, आम्ही बायोलॉजीचे आहोत ना, आम्ही म्हणतो की व्हायरसेस आमच्यासारखेच आहेत, कारण ते लिव्हिंग आहेत. का? कारण ते म्युटेट होतात, रिप्रोड्यूस होतात, मल्टिप्लाय होतात, ग्रोथ होते त्याची, म्हणून आम्ही त्याला लिव्हिंग म्हणू. केमिस्ट्री वाले काय म्हणतात, व्हायरसेस हे क्रिस्टल फॉर्म मध्ये आहेत, त्याच्यामध्ये रेस्पिरेशन नाहीये, ठीक आहे, म्हणून ते नॉन लिव्हिंग आहेत. ह्या दोघांमध्ये भांडण लागलेलं आहे. बायोलॉजी वाले म्हणतात की व्हायरसेस हे आमचे आहेत म्हणजे लिव्हिंग आहेत, केमिस्ट्री वाले म्हणतात की व्हायरसेस हे आमचे आहेत, नॉन लिव्हिंग आहेत. दोघांच्या भांडणामध्ये तिसरे लोक आले, त्याला म्हणायचं बायोकेमिस्ट. मग काय झालं, हे लोक काय म्हणाले, व्हायरसेस तुमचे बायोलॉजी वालेचे नाहीत आणि केमिस्ट्री वालेचे नाहीत, हे आमचे, हे बायोकेमिस्ट्री वालेचे आहेत. ओके, सो दे आर ऑफ, हे म्हणजे काय म्हणतात, लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंगच्या मधला दुवा आहे, कनेक्टिंग लिंक. इट इज व्हॉट, द कनेक्टिंग लिंक in between living and non-living world. Okay, biochemist काय म्हणतात, so viruses are in transition phase of living as well as in non-living world. लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग वर्ल्डच्या दोघांमधलं हे ट्रान्झिशन फेज मध्ये व्हायरसेस आहे. ठीक आहे, आता दोघांचं भांडण लागलं तर कुठं तर कुणाला मिटवावं लागेल ना. बायोलॉजी वाले हे आमचे म्हणतात, केमिस्ट वाले त्यांचे म्हणतात, मग हे मधले लोक आले बायोकेमिस्ट, जे अर्धे बायोलॉजी वाले, त्यांचा पाय अर्धा बायोलॉजी मध्ये, दुसरा पाय केमिस्ट्री मध्ये आहे. हे बायोकेमिस्ट वाले ते म्हणतात हे व्हायरसेस हे दोघांच्या मधला दुवा, कनेक्टिंग लिंक आहे. Isn't it? So friends, so this is what the complicated nature. There are lot of things, lot of characters are there in viruses. Viruses वर बोलायला गेलं की मी सांगतो ना, म्हणजे एक दिवस कमी पडेल एवढी माहिती व्हायरस बद्दल आहे. बट बिकॉज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शन आपल्या सिलेबस मध्ये व्हायरस थोडाच पार्ट दिलेला आहे, जास्त नाही. व्हायरोलॉजी हे लिटिल बिट आहे. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास, पुढच्या क्लासमध्ये, नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण व्हायरसेस अजून काही जनरल कॅरेक्टर्स पाहू आणि त्याचे पुढच्या प्रॉपर्टी पाहू. ठीक आहे, आता हे तुम्ही सेपरेट नोटबुक लिहिलात ना, हे एवढंच, जी काही 7-8-10 ओळी झाल्यात ह्या वाचायच्या. फ्रेश ताजं वाचल्याला कधी चांगलं असतं. आपण म्हणतो ना, ताजं जेवण केलं लगेच शरीराला पचतं, म्हणजे ताजं शिकवलेलं जे काही पॉइंट्स आहेत ते लगेच वाचायचं आणि वही ठेवून द्यायची, बस दिवसभर आपलं काम करत राहायचं. म्हणजे तेवढा अभ्यास केला, रोजच्या रोज अभ्यास करायचा, दिवसभर अभ्यास करायची गरज नाही. फ्रेंड्स, बाळांनो लक्ष द्या, तेवढा अभ्यास करायचा, जेवढं सरांनी शिकवले तेवढंच वाचायचं. मी म्हणतो बॉटनीसाठी एकच वही करायची, सेपरेट करायची, त्याच्यामध्ये झुऑलॉजीचं झड पण लिहायचं नाहीये आणि केमिस्ट्रीचं सी पण लिहायचं नाही, फक्त बॉटनीचंच लिहायचं. ओके, मी सांगतो तेवढंच लिहायचं. सो फ्रेंड्स, आपला वेळ संपत आलेला आहे क्लासची. सो विल स्टॉप हिअर. मला अटेंडन्स पाठवून द्या. टुमारो उद्या काही क्लास होणार नाही माझा. माझे सोमवार, मंगळवार, बुधवार 3 दिवस क्लास असतात आणि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हे मराठी सरांचे क्लास असतील, ते तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन पुढच्या देतील. ठीक आहे, सो विल मीट इन
पुढच्या सोमवारी आपण भेटू याच क्लासमध्ये. ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. बाय. ओके.